Maana kwa karibu sana na mzee Daniel Toroitich Arap Moi, na mmoja wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana ni Lee Njiru ambaye alikuwa msemaji kwa muda mrefu hadi wakati huo alipoaga dunia. Na mwanahabari wetu wa Nakuru Bridget Ngana yuko hapo, atazungumza naye moja kwa moja. Sasa nampisha. Hapa tulipo ni kwa boma lake Lee Njiru, aliyekuwa msaidizi wa karibu sana wa marehemu Rais Daniel Moi, na pia ndiye alikuwa anashughulikia mawasiliano yake kwa afisi yake wakati alipokuwa afisini na hadi wakati ambapo aliweza kustaafu. Na kwa sasa tunaungana naye ili atueleze safari yake, kwani yeye ndo alikuwa mwandani wa marehemu Rais Daniel Moi. Karibu sana bwana Lee Njiru kwenye NTV. Unaweza songea tu karibu na hapa tuanze kuzungumza na wewe. Utaangalia mbele kwenye kamera, alafu tuambie tu safari yako na marehemu rais ilianzia mwaka gani na umehudumu kwa afisi hiyo kwa muda gani? Kwanza kabisa mimi nilianza kufanya kazi kwa presidency 1977. Hiyo ndio wakati mimi nilitumwa kutoka Kakamega, mahali nilikuwa nafanya kazi katika Provincial Information Office. Nikatumwa na serikali kuwa mwandishi wa hayati Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Wakati huo mwaka wa 77 ndio tulijuana na makamu wa rais wakati huo Daniel Arap Moi, na ndio tukafanya urafiki akiwa makamu wa rais. Na nilikuwa nasaidia yeye kwa mambo mingi nikiwa naandikia Mzee Jomo Kenyatta. So wakati Mzee Jomo Kenyatta alifariki dunia tarehe 22 Jumanne 1978, ndio sasa Mzee Moi akawa rais. Akaapishwa saa 9 ya mchana siku hiyo, na mimi ndio nilikuwa na organize nyinyi watu wa press kuja kufanya hiyo kazi. Kutoka wakati huo tukafanya kazi na yeye. Sasa tumefanya kazi na yeye miaka 42. Kwangu alikuwa kama baba mlezi. Amekuwa mwalimu wangu, amekuwa kiongozi wangu. Kutoka manake tulikutana na yeye 77, nilikuwa na miaka 28. Nikaanza kuwa mwandishi wake wa karibu sana, yani press officer wake mwaka wa 78. Nilikuwa na miaka 29 years. Sasa mimi niko na miaka 70. Na kifo chake ni kama mwili yangu nilijua iko kitu, manake for the last week yote sikuweza kusoma, nilikuwa silali vizuri. Niko vitu vyangu naandika kwa ofisi yangu, mikono ikikataa kuandika. Nilikuwa kind of paralysis. Nilikuwa nimeshindwa na kufanya chochote. Nilipopata hiyo habari asubuhi ya leo, nilikuwa nataka kwenda Nairobi, lakini nikashindwa. Na najaribu kupaka nguo zangu, siwezi. Kupaka vitabu vyangu, siwezi. Na ngojea sasa nitafuta driver aje anipeleke Nairobi. Sio hivyo tu atakuwa mwandishi wake. Ndiyo. Amekuwa kama baba. Ndiyo. Amekuwa protector wangu. Iko watu fulani wamejaribu kunimaliza, kuniangamiza kikabila. Ndiyo. Lakini Mzee Moi mpaka jana amekataa na mimi. Utatueleza tu tangu anza kufanya kazi naye mlikuwa mmezoeana kwa njia gani, na alikuwa anapenda mawasiliano yake yafanywe kwa njia gani kwa ile wakati umekuwa kwa afisi yake? Tuseme hivi, hakuna kiongozi mbaya, hakuna mwajiri mbaya, bora tu umuelewe. Mzee Moi alikuwa anataka mambo yake iandikwe kwa usawa, kwa njia ambayo ni poignant, mambo ambayo inaingia raia wanamuelewa haraka bila kusoma mambo mingi na kuna kichwa alikuwa anasema nini. Mimi hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Na mimi wakati mwingine nilikuwa siandiki ile maneno Mzee Moi amesema. I was not writing what Mzee Moi said. That was not my job. My job was to write what he meant.
Now, sio manake, besides being his press officer, Yes. I was also his public relations officer. Ndio. For example, akienda mahali tuseme kama Mang'u High School, aseme nyinyi watoto wa Mang'u High School, namtakia kila laheri katika mitihani yenu. Siwezi kuandika hiyo. Naandika ametakia wanafunzi wote wake, naandika vile maana ya matamshi yake, sio matamshi yenyewe. Ndio. Lakini kama nikiwa mtu ya press, sisi tulikuwa na wakati mgumu sana. Manake wakati wa Mzee Moi, waandishi wa habari waliungana na viongozi wa kikabila kumchapa na misrepresent. For example, niseme kitu kimoja. Kama nakumbuka mwaka wa 1979, ndio akiwa Nyahururu akatangaza watoto wa Kenya wote wapate maziwa. Tueleze kwa ile kazi mlifanya naye kwa nchi hii, ni nini ambao utamkumbuka, yani kama rais wa aina gani, kiongozi? Mambo ya press sasa. Unajua mambo ya press. Wakati watu wakaanza kuandika kwamba hii maziwa iko na birth control substances, kupunguza population ya Gema. Watu wa press waliandika hiyo maneno sana. Lakini hawakusema at the same time kwamba chairman wa KCC ambaye ilikuwa supply ya maziwa ni John Kamau. Hawakuandika kwamba managing director wa KCC alikuwa Gitahi Ngaruro. So unaona press pia, nikiwa mkubwa ya press, nikiwa na wakati mgumu sana. Manake viongozi wa kikabila walikuwa wameungana na watu wa press ambao walikuwa nasimamia newspapers wakati huo. Lazima nikueleze mambo ya press, manake mimi nilikuwa press officer yake. Na unatueleza kwa ile kazi yake, ulisema alikuwa anapenda kazi yake isemwe kwa ufasaha na ile jinsi wananchi wanaelewa. Tuambie tu kwa wakati wowote umefanya kazi naye hadi pale mwaka wa 2002, mlitoka ofisini lakini bado unaendelea. 1978. Kuanzia 1978, but you left office in 2002 after the change of office when you got the new president. Just explain how the work. Aliwacha kazi ya president. Ndio, tuambie tu kazi yenyewe ilikuwa kwa njia gani? Kuwa retired president pia ni kazi. Ndio. Na mlifanya kazi kwa njia gani hadi wakati ambapo akaanza kuugua? Tuliendelea kufanya kazi vizuri tu, lakini kama miaka 3 iliyopita ndio sasa umri ikaanza kumsonga. Unajua Mzee Moi sio miaka hiyo mnasema 96. Mzee Moi is about 101, 102 years, 103, between 102 and 103. Wacha hiyo mambo ya kipande, wachana naye. Ukitaka kuhesabu miaka ya Moi, tunahesabu hivi. 1936. Na hiyo imeandikwa in ink kule upande wa Kapsabet. Alitumwa na wazungu apeleke ng'ombe ya kike ilikuwa na mimba mpaka Kapsoa. Kapsoa ndio headquarters ya Elgeyo Marakwet. Apelekea wazungu huko ng'ombe ya maziwa. Akafikisha na akapatiwa $2. Hiyo $2 akanunua Biblia. Kwa hivyo ukitaka sasa kuhesabu miaka yake, wakati huo kijana hangetumwa na wazee kama haja tahiri. Kwa hivyo alikuwa ametahiri 1936. Kama ukifuata kibanda alikuwa ametahiri. Number 2, alikuwa big bodied. Hiyo alipatiwa hiyo jukumu ya kupeleka ng'ombe zaidi ya kilomita 100. Apeleke Kapsoa. Big bodied so that he is not molested by cattle rustlers. Number 3, he had a sense of geography. He knew where he was going. Again, he was literate. That is why he bought a Bible to read for himself. Unaelewa? Kama alizaliwa 1924, vile kipande kinasema 36 alikuwa miaka 12 basi. Na mtoto wa miaka 12 hawezi kutoa mbuzi kutoka hapa Nakuru kupeleka kilo. Na kwa nini miaka yake imekuwa siri kwa miaka hizi zote? Sasa hizi ndio umekuwa ukisema ni amekuwa na zaidi ya miaka 100. Matter of conjecture. Unajua mtu kama Charles Njonjo anajua alisaliwa 1920. Sababu yake baba yake Njosi alikuwa chief, alikuwa interpreter Narok, iliandikwa. Mtu kama Jeremia Nyaga alisaliwa 1920. Maana baba yake alikuwa pastor, aliandika. Mzee Moi hakuna mtu angeandika. Na unakumbuka up to 1955. Mzee Moi wakati amekuwa member of parliament wa Baringo, wa the entire Rift Valley from Loitoktok to Kepish. Rift Valley yote, there were very few educated college. Wale walikuwa na degree walikuwa kama 5. Kulikuwa Taita Towet.
kutoka Kipsigis. Nandi kulikuwa na wawili, Chandra Kakimalel na Jean Maria Saroni. Keio kulikuwa na moja, John Koitie. Wandi walikuwa na mandingri. So wakati wa Moi sasa, wakati hiyo hakuna mtu alikuwa amesoma. Tuambie personally, wewe vile ulianza kufanya kazi na yeye, you said he was like a father to you. Just tell us maybe what would you remember him for? First of all, Mzee Moi was a very kind person to me. For example, he has protected me. He knew how to protect his people if you work for him well. Yeah. Remember now I'm doing for hata kama ametuacha ningali niko kwa serikali. Number 2, alipenda mtu ambaye ni punctual. Alipenda mtu ambaye ni kind. Alipenda mtu ambaye ni truthful. Unasikia? Ataki mtu ya kukata corners. Ataki mtu ya kukata corners. That is why most of the people I worked with, most of them walikuwa natoka tu. Yeah. Yes. Ujumbe wako kwa Wakenya sasa, kwa sababu tumepoteza aliyekuwa rais wetu. Wakenya sasa, mambo ya maringo. Kama wewe ni civil servant, kama wewe ni public servant, wacha maringo. Just be humble. Serve people with humility. Kama unakuta mama mzee akivuka barabara, saidia kuvuka barabara, mbebe mzigo. Kama ukiwa mahali hapana piga kifua. Hapana piga kifua. Tuwe humble, tufanyie wananchi kazi. Na mambo ya wizi tuwache. Tuwache. Let us serve raia with humility. Civil service. Civil means what? Serve with civility. Hapana kuinua mikono na kuringa. Unasema kitambo hii wiki yote umekuwa ukijihisi ni kama kulikuwa na jambo ambalo linakuja. Nasema utueleze tu kwa wakati huo mlikuwa na uhusiano wa urafiki kiasi gani ile mpaka wakati huu ulianza tu kuhisi kuna kitu ambacho hakiko sawa? Tulikuwa na urafiki wa karibu sana. Manake uhusiano wangu na yeye ilienda ikageuka. It was transformed. It metamorphosed from employee. Nilikuwa kama ni mtoto yake. So nikienda kwake naingia kitchen na sema ile kitu nataka kukula. Na tukizungumza sasa hapana kuwa ati unajikasa kuwa stiff. We were very free. Very very free. Ilienda ikukawa na metamorphosis. Ikatoka kule kwa muajiriwa, hiyo hakuna sasa. Sasa tunafanya kazi pamoja, tunakaa, tunakula pamoja kwa nyumba yake, chini ya mti, tulikuwa tunaenda gari moja. Hata 2006 unakumbuka? Tunapata accident kwa gari yake pale Limuru. Kama ni bilo yangu ya 2.5 million akanilipia. Kama ni mtoto yangu saidia mimi kusomesha Amerika. Kama ni kujenga nyumba yangu Kileleshwa 1982-83 akanisaidia kujenga nyumba Kileleshwa. Akaniinua kutoka kijana ruro, kutoka Runyenjes yuko. Akanifanya nikawa mtu. Nini ambayo ungependa viongozi wa sasa waweze kuiga kwa marehemu Rais Daniel Moi? Maringo nimeona. Unajua mimi sasa niko na miaka 70. Remember, sote ni watoto ya Mungu. There is strength in humility. You remember Mother Teresa? She was a very humble lady. Was she weak? She was a strong woman, a woman of international stature, ambaye alisalimia kila kiongozi katika dunia kama angependa. Na yeye alikuwa anavaa the cheapest clothes, analala chini, analala na masikini. Nataka kuambia wa viongozi wa sasa, there is strength in humility. Ukiwa na kiburi, ukiwa unajionyesha sana na moto kidi mingi sana, na kuvaa nguo za maua, na ukiingia mahali ati unajiinua sana, wananchi kwa kona tunakuchekelea. Ukiwa humble, wananchi hata wakuinua katika nyoyo zao na wanakusifu. Kiburi wacha, be humble, serve people. I think hiyo hata ukilala, your conscience will not break you. You'll be at peace with your conscience. If you serve people civilly, faithfully, the way in which it should be done. Or maybe one thing, an interesting fact that people didn't know about the late president. We know he loved education, he loved peace and democracy. Maybe from your perspective, as somebody who worked with him for 42 years, what is something that you would always remember him for, and the country should also know that this was the kind of president that led us for 24 years?
the president Moi hakupenda high sounding ideologies. Chumvi kwa mama, dawa kwa hospitali, physical contact between the leader and the land, barabara, kwenda Kipish, kwenda Siongiroi, kwenda Kamwangi ni Kiambu, kwenda Tharaka Nithi, zungumza na wananchi hapo. He made the people feel that the presidency was theirs. He made the people feel that they had a stake in the presidency. He took it to them. Mzee traveled, and I traveled with him in every constituency in this country. Laisamis, North Hall, Injala, uko upande wa Kwasi, Sia yote uko Mbondo, Ukambani kila mahali, Ganze, Taveta, every constituency. And more. But at least every constituency alikanyaga. And he knew people by name. Akienda mahali anajua jina ya hiyo mwalimu, anajua chairman ya maendeleo ya wanawake, anajua community leader, anajua wao. Na akienda kwa mtu wakati mwingine analala, anaenda kwa Francis Nyenza MP huko, analala kwake. South Nyanza, anaenda kwa Usikia Uyugi, analala kwa nyumba yake. Akienda mahali, tukienda Kipish, tukienda huko Ginyang 1979, tunabeba 79 pia. Tunaweka hema mahali Kampanete hotelo iko. Tuliara hapo nje na hema. Hiyo ni mtu practical, unaenda mpaka chini kwa wananchi. Barabara. Na ujumbe wako sahi kwa familia pia na nchi nzima wakati huu. Sasa familia mimi sijui niwaambie nini. Kuambia familia kitu ni kama kujiambia. Manake nimekaa kwa mguu yake 42 years. I was transformed kama mtoto yake. So familia ni kuambia zote tunalia pamoja. Manake mimi practically I was a member of the family. Manake najua kitchen ni mahali iko, sisi tunakula huko kila siku. Najua kitchen. Tunakula pamoja chini ya mti, chini ya nyumba yake, tunakunywa chai asubuhi kila mahali. Kama umekaa na mtu kwa miaka 42, sio ni saidi ya familia? Sio ni saidi ya familia? Kama ni watoto yake, we have grown up together. Kina Gideon, we grown up together. Kina huyu Raymond, mjumbe wa huyu Senator Gideon. So mimi nawaambia pole sana. We are together in it. Tunalia pamoja. In fact, after 1 day, 2 days, when it kicks in, I'll be devastated. So pole sana kwa Wakenya. Pole sana from June, children. I'm kind of adopted child. Ni mawazo ama maneno ya Lee Njiru aliyekuwa msaidizi wa Rais marehemu Moi ambaye ni marehemu, ameweza kutupatia kwa mapana na manaka, akawa kama mtoto wa marehemu Daniel Moi, na kwa sasa amesema kuwa kuishi na pia kuhudumu kama mkuu wa mawasiliano na pia msaidizi wa karibu wa marehemu Daniel Moi.